World Cup Extra kicks off right now. It is live here on TV47 every Monday to Monday, just the way the World Cup is every Monday to Monday. Hivi ndo tunakwenda kupatia uhondo every time 4 p.m. all the way to 7 p.m. If you like 4:15 p.m. all the way to 6 p.m. this is a place to be. We are dissecting the World Cup. We are taking you down, deep down into what the fans are doing in the stadiums, outside the stadiums, what the coaches are saying, what they are thinking, what the players are doing, the dressing room, what you are doing also when you try and predict each of these games from Group A, B, C, D, E, F, G, all those groups in the 2026 FIFA World Cup. Welcome. My name is Tony Kwalanda. Remember, we are live on all our social media platforms, starting with YouTube, K2, TV47, Digital Kenya, that is on YouTube. Also on Facebook, TV47 Kenya and TV47 Digital. Michael Banabe unacheka nini? Also on... Nimeacha. Also on TikTok, TV47 Digital, and also on X, we are also TV47 Digital. Yenyewe bana, X akibaki tu kwa kichwa anasumbuanga. Thank you so much for being with us. 22047 is the number you can send in. My director today is Emmanuel Inonda, and he supports Brazil. And of course, the producer Alan is one fan who supports a team that was clobbered the other day or due with Cape Verde, that is Spain. A Spain shirt that I'm actually wearing, but it actually belongs to Alan Zuki, who's the producer of this show this particular day. I'm not alone on this show. Of course, as I mentioned earlier, Michael Banabe is here. Amevalia, Banabe umesema ni mtu Portugal. Yeah, na CR7. And remember, of course, this evening, CR7 in action against Abolingo mana na Yesu, Abolingo na kitna seo, watu wa rumba, watu wa Kandabongo man. Lingala. Watu wa Kalengolo, watu wa Ketkulo, watu wa Namiso, watu wa Sika Express, watu wa Sanik Mavimbi. Watakuwa napiga dhidi ya Portugal, of course, this evening. I also joined this particular afternoon with Kausar Siatu supports, besides Morocco. Timu yako ilikuwa ni gani bwana? Afrika yote. Congo. Yes. Wewe na One Bisaka WhatsApp group ni moja. Wisa. Yes, wale walikuwa quarantine. The reason why Siatu was not also on this show, we had sent her on quarantine. Ametoka Congo. Hatukuwa tunataka kwanza tulete mambo ya kutoka huko. Lakini sasa ako fresh. Karibu sana Kausar. Thank you so much for having me. These are the two pundits, of course, we're going to engage this particular afternoon on this great show. We also want you, uongee na sisi. We also want you to be part of this particular show on all those platforms we've shared. TV47 on YouTube, TV47 on Facebook, TV47 on TikTok. Tupigie simu. WhatsApp number is 0793267279. And the number you can call in live is 0795045864. The question of the day, very simple. Na niliambiwa, badele Alan hujaniambia ka Azam wanatudunga madikoda, ama majezi, ama merchandise. But of course, I know we have a lot of gift hampers and giveaways to give you on this show every single day. And this is a question of the day. Swali rahisi sana, swali mboga sana, inafika ndio hiyo. Tunakuuliza, who is your outstanding player in the 2026 FIFA World Cup and why? Who is your outstanding player and why in the FIFA 2026 World Cup? WhatsApp number ndio unaona kwa screen, 0793267279. You can send a voice note, you can send a video note, 20-30 seconds, your name, where you're watching this particular show from, and the answer. And also, you can call us in live, 0795045864. Your number ya kupiga. Piga simu Ian. Inonda atakuwa anatupatia hizo shughuli za simu ziweze kufika hapa. Leo wenyewe nimekula vitu mingi sana. Watu wa Kwale, Amina mlinifanyia vitu Kwale, man, nimechanganyikiwa. But of course, Kwale, of course, was good, of course, during the FKF Cup that was won by a team ya my good friend Michael Banabe inaitwa Mataska FC. But let's get into World Cup first of all. Swali ndio yopiga simu. Wacha tuanze na watu wanavunja rekodi. Yes. 38 years old. Yes? He is almost turning 39. The man scores goals 17th minute, due 18th minute, due 20th minute. He scores goals at will in the first game.
Argentina, Michael Banabe. Argentina, they have made a statement. The defending champions, by the way, they just blew away Algeria like Algeria had not even done nothing in this tournament. Yeah, honestly, Tony, this keeps proving why Lionel Messi is better and bigger than CR7. He's the GOAT. He's the GOAT. And by the way, pressure itakuwa kwa Roro sasa. Officially pressure itakuwa kwa Roro. Yes, by the way, for the first time anapiga hat-trick kwenye World Cup. For the first time ever. Yes. Yeah. By the way, watu wanauliza, this is Colombia. Colombia. This is the best, you know. Hey, Jazzy, nilikuwa nimejifunika nikasema nitoe ndio watu wajue ni gani. Wewe double chance Portugal na Colombia. So Argentina honestly is one of the title contenders this 2026. What a defend. Unasema defending without a doubt, because they are defending it. They know that everything is at stake. Yes. And the squad is full of experience. Kina DePaul, Water. And do you know there is no single player in Argentina squad below the age of 25? Kina DePaul ndio wadogo na 25. The rest ni mavetos. Ndio hao sasa kina Bruno, kina Fernandez, huyu wetu. Yes. So it's full of experience, full of tactics, and they've been together for a long time. That is almost the same squad that won the World Cup. So they know what they are doing. Yes. And honestly, I think they surprised Algeria. Algeria came in knowing that this is our first match. Let us relax, play. And how could give attention Lionel Messi. And I think they thought ni kama ashazeeka, so there's nothing he can do. Yeah, that put of course Lionel Messi off and said, Lionel Messi amekuwa kwa hii ligi ya MLS na Inter Miami ako down. But Lionel Messi has made a statement. He has actually the record goals scored so far at the World Cup. Definitely ako kwa hiyo mix. And amechapa CR7, that's very important. Kausar, looking at Group J, Argentina has won it. Austria have won it. Of course, Jordan and Algeria being at the bottom of that group after one round of games so far. But what was your highlight for Argentina? Wow, Messi. Like, he just keeps on proving why he is the GOAT. Yes. He shuts down your conversation, Messi, Ronaldo, exactly. And he's also the top scorer for the World Cup. He has 16 goals, 2 behind Mbappe. I feel like Mbappe has Peter. DePaul was instrumental in that midfield. He gave that assist, akapea Messi na akafunga. Jordan scored their first ever World Cup goal, which was amazing to see. But I was hesitant kuhusu Austria kwa sababu when they scored first nani walifunga back ikakuwa 1-1, but Anatovic came through. I feel like Sabitzer aliplay a crucial role. I feel like when I relay in a set piece more kwa sababu they had a goal ruled out, ilikuwa set piece. Their second goal ilikuwa set piece, but on goal. The third goal was a penalty. So I'm so happy for Jordan scoring your first ever World Cup goal. I'm sure the fans were amazing, and they were ecstatic. Yeah. Of course, talking about ecstatic, Argentina fans, my good friends, watu kule Buenos Aires. Yeah. I know we have those celebrations. People have not slept. Remember the time difference zilikuwa tofauti hapa na pale. Clearly, as you can see, fans came out in large numbers. Most people are saying, of course, fans might not show up. Fans might not be interested in this particular World Cup. But football has a way. Yani hata watu wakitu, kina Trump na kina Iran wakipigana, ama sijui nini fanyike visa tunyimwe. Football just has a way of making us forget these small things just for this particular 1 month. As you can see, the fans, Banabe, they came out in large numbers. Yani venye tuko tunasema tu before hii show ianze, angalia hata watoi. As in, yani, there's an entire football festival from the youngest huku chini mpaka kwa mzee Banabe. Hatukuona chani hiyo kitu. When we talk about football lovers like Kenyans who are trying to love football, there are other countries where football is their culture, is the right to. It's almost in the constitution. Yes. Because whenever a child, is born, anabaiwa kwanza jezi. Ya either Elmado Maradona, ama ya Lionel Messi, ama ya Enzo Fernandez,
anawekwa. So the love of football is in them. It's not something that they're trying to kujifunza hapa na pale. No. And of course they've been there. They've won the World Cup. They've won everything. And they had gods of football. Yes. You know, so so I think it's nothing new here. It's nothing new here, honestly. Yes. But again, they knew that this is another season different from the last one that they won. There must be, you know, obstacles here and there. Will be. But they came out and definitely cheered. Politically nini kumekuwa na mambo Argentina, Marekani, mambo kuna kwanga tu culture zao tofauti, and that's what you are saying, that whatever what happens, whatever what, I don't know, football will always be in the middle of everything, na itakuja kama kiungo cha kuunganisha watu. And that's what you are experiencing. And Messi, of course, Kausar, Messi making his, is it 200th appearance? Yes. Imagine. For Argentina. Yes. And he's still scoring hat-tricks at 38. He is actually the oldest player to score a hat-trick in a World Cup. That's another record. He has 200 goals. He has 16 at the World Cup. Tumachie title ya GOAT ama we wait for Ronaldo tonight. Tungoje nini? And actually, we might close the debate of the tonight. No, yule atafunga mabao mengi, the top scorer of the tournament, because already he's leading. He's leading. Yes. So if akipiga hat-trick kengine next time, amefunga hivyo. So we might start talking about top scorer. Sasa tuanze kuweka kwa list, and Lionel Messi. Na huyo Messi jana, najua kuna hata watu wanataka kupiga simu saa hii, wanataka kutuambia Messi jana alikanyaga mtu Achilles. Alikanyaga mtu rivet. Aliweka break kwa mguu ya mtu na hakutolewa. Referee akajifanya, unajua sijaona hata VAR. Sijui mnasema nini. Officiating has been something that has also been very wanting in this tournament. So actually Messi, kama hiyo angeonekana hapo, ilikuwa straight red card, and then of course those hat-tricks would have just gone under. Ndio nakwambia hiyo Achilles, hiyo rivet hakuonekana, hiyo clutch. But ni sawa tu, but Messi alichukua advantage. Messi took advantage of that situation and put pressure on Cristiano Ronaldo, who might not be able to perform so very well if he puts this performance of Messi into mind. Well done, of course, to Lionel Scaloni together with the team. Nasikia kwamba mafans wamedemand, wanataka kuongea. Mafans wa Argentina, nasikia waliongea Kispanyola ama Ki-English, but walifanya English-Spanyola. Acha tuwasikie mafans wa Argentina. Follow the national team in World Cups, and we have a museum in Buenos Aires, Argentina, and we are very, very passionate for our team and for our players, and we are supporting in everywhere and every condition, and we love Argentina forever. After the World Champ in 2022, we're expecting the magnificent game opening. So I think that we got a great squad this year. Probably last game for Lionel Messi, last World Cup. So we're expecting the best. We expect to win, of course. It's always the first game is very tough. A lot of people all the players are nervous. But I think this World Cup we may win. You know, there's something that football does. We are used to Argentinians just speaking their Spanyola or their Portuguese or their French, whichever they speak in Argentina. But of course, it's Portuguese and Spanish. World Cup has made fans, Kausar, speak English. Yeah, now when I force, like... Really colonization ya Trump. They wanted the Americans to hear them. Canadians. Kuna Japanese fan nilimwona, alisema, hakuna English moja najua. The only English najua ni I am excited. Which everyone can relate to because of it's an exciting World Cup. It's a very exciting World Cup indeed. Trust me, of course, Lionel Messi is getting into the books of the likes of Germany legend Miroslav Klose. Yani Miroslav Klose
nani mwingine, Mbappe, Lionel Messi, and Mbappe of course is still 20, is it 27 or 28? Yeah. And is actually on the same level with the likes of kina Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, and also with kina Miroslav Klose, the likes of kina Giroud as well, former French. Banabe, of course, I know this. They've been well, performing well. Yes. Top 5. So yeah, Messi. Messi is there. Yeah. I think as he retires, he's going to leave a legacy, and honestly speaking, I think there might be no other player mwenye ataingia kwa hiyo ligi in this current generation, because I think football has changed, and I think he's retiring katika nafasi nzuri sana ya kuweka hiyo gap. Honestly, vile tuko sahizi sidhani, like let's compare them right now, the squad wako nayo na hiyo wazee nafikiri ni watu maybe wawili wanaweza cheza next World Cup. Yeah. So the stars ambao wana come up kidogo, maybe kungekuwa na blending of the 19 years old, 2021, tungekuwa tunaona kesho itakuwa sawa. But right now, timu nyingi zinatumia wazoefu zaidi and they are exiting because they are playing their last. I think ni favor walifanyiwa wachezaji wengi. So Lionel Messi, I think kutakuwa na it will take time before we see another one, because I don't believe in Yamal or any young star for that matter to reach that position ambayo Lionel Messi amefika. Kausala hakubaliani na mimi, but I can tell you Yamal hawezi kufika mahali Lionel Messi or Ronaldo amefika. No. Na hii usta mwingi yenye ako nayo, injuries ashaanza, injury at the age of 18. Ni ngumu. And of course, Kausala, you can see on your screens all-time top scorers of the FIFA World Cup, Miroslav Klose, Lionel Messi tied up. My good friend anakuanga na ile punk. Si tulikuwa tunaitanga punk. Ile punk ina Gerd Müller, Kylian Mbappe, in that whatever. This list looks like the only person who will be remaining here alone with Kylian Mbappe. Yeah, I feel like Mbappe will break this record. This World Cup. This World Cup, and he will go on to become the goal scorer for the World Cup, unless another player with his, goal scoring machine. We can tunaweza ika Haaland hapo, but will no way go anywhere. No, that's what I'm saying. No way haitaenda mahali. So Mbappe will take this on. Haaland anashine tu Man City peke yake. Hata kitoka hapo aende Man U hawezi funga. Haaland of course also made history of course in his first international global tournament. Of course akana mongelea baadaye. But I'm looking at these statistics again about Lionel Messi. Now that's of course it has been forming our question of the day. We're asking you who has been your astounding player so far this World Cup and why. I'm looking at his statistics, and one key that maybe you just didn't mention is that he's the first player in history to feature in 6 World Cups. Yeah. But I think also Raúl Jiménez, if I'm not wrong, is also featuring in his 6th World Cup, ule wa Mexico. Yeah. So Raúl Jiménez together and also Ronaldo. Will Ronaldo? Also Ronaldo will be making his 6th historic appearance the World Cup this evening again in the game against Portugal. So Messi definitely shattering these particular records left, right, center, the way he feels like, how he feels like. And Messi is basically in his home area. Messi is a household name in the United States of America. Messi is a name in the top league, MLS league in the United States of America. People love Messi in the USA. The Heat in the USA does not have anything on Messi's hat tricks. So basically, you know my GOat by now. We all know. But we're talking of the weather and the environment. Messi is used to them. So definitely we are going to expect more goals from him and mateso mingi from him. So let us relax and enjoy now Messi being at home. And also the good thing is he doesn't need assist. He can take on and score. Na hiyo umri yake. Imagine. He's still good. You see, what now, I think what the coach concentrates on is training the 9 players. Yeah. Not the 11, the 10 on the pitch. Because they know, just do the donkey work, whatever, just bring the ball to Messi. Just pass it to Messi in the final third. He will score. He has good target. He still got it. So I don't think, he will not come
down there to defend, to recover, and try to help you recover. No, he is the main man. Just pass the ball to him. Scaloni has built that team, the coach, around Messi. And that's the one, of course, that's the most advantage that Scaloni has. And the players who are working around Messi know his strength inside out. As you can see, some of the statistics about Lionel Messi at the FIFA World Cup since 1966, joint most goals, joint most assists, most goal involvements, most goals from outside the box, most big chances created in 16, everything. Key passes, most success. But kitu mmesahau alikanyaga Achilles. Hiyo tumwachie basi, referee hakuona. Hiyo Alan wewe na referee na VR mkuona. But of course, Messi, let's not take credit from Messi. Messi is an outstanding player, a very respectable player. From the statistics that you can see as we speak right now, zote ziko hapo. And we are waiting for anyone who can actually now shine over Messi. But I think maybe also Algeria did not turn up for this particular fixture, Barnabe. Algeria looks like they will be following into the footsteps of Tunisia. Tony, it is true they didn't. Watapatia mutu. Yeah. Naona. Usimpere. Naona coach wa Algeria. Kuna na by the way, for that matter, kuna makocha washafutwa kazi. Yeah, wa Tunisia. Coach wa Tunisia ameenda. Ako nje. Si nakwambia sasa ile wave ya Uarabuni. Tunisia, Algeria. Egypt uzuri acheza vizuri but anyway. Wanaona sasa wewe, but he has prepared the team all that time and then boom, it comes. So whoever is coming pia atapata tabu. But anyway, talking about the unpreparedness of Algeria. Yes. I think they prepared. Kina Moussa, they were good, but tactically iliwashinda because kina Messi walikuja wakijua. Funga wa kwanza tujaribu pia ku-attack more. They did the obvious. If you score, usirudi sasa kwanza ku-defend kama Ateta. Hapana. Continue. The best way of defending is attacking. So that's what Argentina did. And then sasa wakaja wakawezwa nguvu Algeria because they tend to just pass. Wana pass katikati but with no progression. The moment you don't progress into your opponent's half, the moment you don't take long shots wakati uko na spaces, that is the results you get. Because even when you look at the statistics za mechi, shots on target zilikuwa few against Argentina. So for me na feel coach anafaa badilishe tactics kidogo, wajaribu kutumia that midfield vizuri because they are very good. Kina McAllister, they are all experienced. They can do you harm if you allow them. So coach, wape nafasi wajaribu kushoot. Enzo akona shot power. Ana uwezo, kwa nini wasipige? Star-studded team in Argentina, they have made their intention very clear. The 2026 FIFA World Cup in that particular group, of course, a star performance. But just, in fact, Messi is the one who showed up. Atujaona McAllister, atujaona sijui nani. Yani watu wako, yani wanangoja tu, yani wamewaseti tu watu wala wanakuja baadaye, mtakuwa na siku ndefu sana kwa hiyo group. And of course, into the round of 16, into the round of 32, into the round of 8, things will be fire, things will be mortal. This, of course, is World Cup Extra here on TV47. Tony Kwalanda, Nico pamoja na Kausar Siat, together with Michael Barnabe. Watatuambia their Kausar, what is your social media handle so that they can engage with you right now? Ndio ukitoka hapa unapata ma comments. Lali_Siat. Kwa social media zake zote sana IG. And then Barnabe, mimi najua kweli. Yeye ako under Mseto. Yeye ako under franchise ya Mseto. Mseto Football Club kwenye Facebook na Mseto _FC. Yeye ndio chairman wa Mseto FC. So utafuta Mseto FC kwenye social media platforms, utakuwa pale, utakupigia shughuli tatu. Remember, we want you to be part of this particular show. Ongea na sisi. This is your time, of course, to share into what has been happening in the FIFA World Cup 2026. And we asking you a very simple question. Who has been your outstanding player so far in the FIFA World Cup? Is it Moise Caicedo? Is it Cucurella? Is it Vozinha? That goalkeeper from Cabo Verde. That keeper whose mother was denied a visa to go to the USA. Vozinha alikuwa pale anasema, yani mimi nilikuwa nataka mama yangu anione. After my grandparents just took care of me, they passed on, but mama akakuja. Yani Donald Trump, wewe na administration yako White House, ukanyima mama yangu visa.
Vozinha alitoka 2,000 followers. Sasa yako ngapi by the way, Nonda? I think ni 4 million ama 5. 10M. Sasa nasikia amefika 12 million kwa social media. President Donald Trump, ukiziba baraka ya mlango ya mtu, anafunguliwa huko. Anafunguliwa gate. But then nasikia Arsenal wanamsign. Na Arsenal wanamsign. Donald Trump, ukifungia pia wachezaji kama ule referee anajulikana kama Omar Abdul Kadir Artan. Yeah. Saa hii nasikia FIFA tayari washaweka kwa bank account 15 million Kenya shillings. Panguza machozi. Tayari kuna businessman huko Somalia amemdunga 10 million Kenya shillings ya kufunga macho. Tayari UEFA wamemdunga contract ya Super Cup. Hiyo najua atakuwa anadunga another 10 million. Na mimi sijatoa mchango wangu. Basi Trump ni kama is a blessing in disguise. Mheshimiwa Trump ni kama yeye ni anabariki watu nyuma nyinyi mnaona vibaya, kumbe kuna yes, mpaka amefungua Strait of Hormuz. Pia mimi nimefungua my bank account Strait of Hormuz. Relax. Mameli zipite. Tony, mimi by the way nishatangaza kabla uende, mimi nishatangaza msimamo wangu na nimewaambia watu kwamba Portugal itashinda World Cup. Yeah, mimi nishaambia watu this flag itainua na umekaa wa Kongo atakupiga ngumi. Sasa huyu no, I'm a DLC fan. I'm a DLC fan, but in reality hawa Portugal watabeba hii kitu. That is not a lie. Unajua pia unaweza taka lakini kenye unataka sio hiyo ita happen. Haya, tunataka lakini upige simu 0795045864. Kwa hiyo swali ambalo tunakuuliza ya nani is your standing player, simu ziko live. Junior, habari ya Siaya, karibu World Cup Extra kwa TV47. Niko na hapa ni Tony Kwalanda Barnabe pamoja na Totoshoka Wasar. Karibu mzee, unasema vipi? Nimekaribia. Karibu sana. Unaonaje hii World Cup? Unaona nani penye imefika iko aje na timu gani una support? Mimi na support France na penye imefika iko poa. Una support France peke yake? Hata usupport Congo, DRC, ama Senegal, Ivory Coast, Tunisia, Algeria? Yes. Alafu niambie ni mchezaji mgani ambao una support huko France mwenye unaona amekubambisha? Mimi? Which player in France umeona amekuwa mnoma sana so far? Unajua France jana walicheza na Senegal wakafanya shughuli haraka haraka. Bakola. Kwa nini unasema wacha kusikiza TV alafu tena unasikiza sijui? Si unisikize kwanza. Nakusikiza. Unasema Bakola kwa nini? Amefanya nini ambayo imekubambisha? Yaani bila na react kwa kiwanja. Vile jana aliingizwa. Akachange tu kiwanja. Alichange mood ya game Na unaona timu gani besides France, timu yako gani nyingine? France wakitolewa round of 16 utaenda timu gani? Kitolewa. Ati DR? Ikitolewa. Naingia Morocco. Unaingia Morocco. Hii flag Kausara ameweka kwa studio, si ndio? Safi sana Junior. Junior, uko na nani hapo? Nasikia kuna mtoto hapo. Unamnyonyesha maziwa ya saa 10. Huyu ndio ndugu yangu mwingine hapo. Nani wewe? Hebu mpate tuongee naye. Ndio huyu. Asante sana. Vipi kaka ama dada, jina lako ni nani? Una support timu gani World Cup? David Opio, una support timu gani World Cup na kwa nini? Mimi niko Morocco. Uko Morocco? Yeah. Umesema Saibari ndio player wako outstanding. Kabisa. Na uliona venye walikimbiza Brazil. Unaonaje so far player mgani umeona ameshine kwa hiyo timu ya Morocco na anaweza chapa mabao mob? Mimi kwa upande wangu huko. Yes. Mimi wako tu sawa wote. Sioni ubaya yote. Umeona kuna vijana pale wadogo mazee wanapiga ball ni kama yani wanacheza maball nyingine hata Brazil walishangaa, sio? Yaani nakwambia ni noma Umesema mawe iwekwe. Mimi nimesema umesema Morocco iko na power. Power tena kabisa.
Asante sana Upio. Thank you for of course kwa kutegea kwa World Cup Extra hapa TV47. 0795045864 is the number you can call us. WhatsApp ni 0793267279. Video note, voice note, message, tuma. Inaona amesema ataniletea hiyo tablet ama atanitumia kwa ni WhatsApp, nitasoma hizo jumbe zenyu zote na tuweke on air. Hii ni show yako by the way. Mimi hapa na kina Kausar na Barnabe, sisi tuko tu hapa tu kama watu wa VR. Sisi ni mareferees, ni photo officials, sisi ni kwa kupata tu timing hapa tukipiga shughuli ya FIFA World Cup. Jibu, you just never know. Nimeambia kuna magoodies na kuna mahampers. Usiseme si kuambia ati Tony mbona, na usikuje kwa social media zangu niambia ati nikupatie na huko kwa show yangu. Twende France. Yes. Barnabe, France. Jana France, yani Senegal. Yeah. Mbappe Thiao alikuwa na chance. Mbappe Thiao coach, how do you wait for Mbappe ifika karibu 90th minute ndio unaweka kijana? Barnabe game Senegal wangeshinda first half. Nilikuwa na expectations nyingi bro. Nilikuwa nimewekeza kwa hawa ndugu zetu wa Senegal. Kuona tu lineup hivi. Okay. Nikasema hapa ni kama tunaanza na 1-0 down. Kuanza game tu hivi kuona tu structure kidogo maze, I don't know but he got it wrong in a way. Alikuwa tense, ni sort of alikuwa anataka kuhold game kabisa, draw in the first half. Aliwaogopa. It's like he tensed. He was like, no, this France side might ruin everything in the first half. So he was like holding kwanza on what happens. But he managed in the first minutes, kidogo 20-30 minutes, he managed really. Second half ikaingia hapo ndo tabu ikakuwa ngumu. They scored, ikatolewa, hapo tena ikawarudisha nyuma. So honestly for me I think France waliwalemea zaidi in the midfield. And of course in the attack, their defense was not really strong. If Senegal ingejipanga ingepata some goals, and of course, but how? Led by our very own, our beloved. Sasa Mane. Hii Saudi Arabia ilifanyia nini Saudi Mane? I mean, hayuko kabisa. Alafu sasa ama venye alianza kufanya shift za usiku za watoto kulea mtoto. Alafu kuna huyu mwingine mwenye alitoka hii pande nyingine akaenda Germany on loan. Ndio sasa anarudi huku. No wonder walikataa kumsign. That front kidogo haikuwa sawa. Senegal has to go back to the drawing board. Iangalie because mimi nilikuwa najua itawasiaga France asubuhi sana. We are waiting of course for that Senegal to show up. By all of course we know Mbappe easily just made things look very easy. Pale niliona Mazeki na Koulibaly, a whole experienced man like Tony Kwalanda, composure ako nayo. Bakola akaenda akafunga bao. Mbaya akajaribu. Lakini Mbappe ni nani? Yeah. I mean in the first half Senegal walicheza hands down, walicheza yao yote. Ismail Assar alinibo. Alishindwa kuzifunga. Alafu ongea wa Jackson. Alafu Jackson ilikuwa luck kwa sababu Jackson luck gani kunanga kitu kama la Chelsea. Iligonga mguu ya gola. Jackson doesn't know ball. Sini player wetu. He doesn't know ball. No, nani alisema ni player wetu? Yeye ni player wa Bayern. He doesn't know ball. Hata tumtaki arudi Chelsea. But I feel like alianzishwa kwa sababu he knows like he can run, anaweza make hizo runs the way we seen in the first half. Just hold on that. Just hold on that. Wacha tu. Ronnie karibu. Ronnie. Hello. Punguza sauti ya TV yako. Hapa ni World Cup Extra TV47. Tony Kwalanda, Kausar na Barnabe. Ronnie unasema vipi? Niko poa. Yes bana. Hii World Cup inakupeleka aje? Una support timu gani kwanza? I support Argentina. Umesema wewe na Messi WhatsApp group ni moja. Ni moja. So umesema outstanding player wako ni Messi. What do you think about Messi? Ulionaje game ya jana Messi na the other players wa Argentina? Messi alishow up at the wakati timu ilikuwa inamhitaji. Alafu pia Enzo really performed. Yes. Yeah. So umesema coach Scaloni ni kama hiyo team ameizungusha around huyu bully ama hii goat ama hii lichese.
No, ilitoje? Elimbusi. Cause expectation haikuwa hivyo. Watu walikuwa expect Algeria hold nini? Argentina. Yes. Na uko na nani hapo? Nasikia ni kama uko mahali uko darasani, uko staff room. Niko tu kwa nyumba. Uko kwa nyumba peke yako ama nani? Patia mtu atusalimie pia sisi bana. Nasikia mtu hapa anakudunga mgongo. Mtoto mdogo hapa. Asibasi mweke hapa aseme tu hai. Salimia Bekata. Asante sana Roni. Baba. Patia mtoto biscuit na chai yake tafadhali kule saa 10. Of course, Kausar bado ulikuwa umesema pole, ulikuwa umesema kwamba in that game. Yeah, I mean there was a reason why Jackson alichezeshwa. Jackson akichezea Senegal, he is different than the Jackson we see in Chelsea ama Bayern Munich. His shot on target in the first half enye like keeper ilikuwa kidogo irudi bao. Au nilikuwa nimesimama, I was celebrating. Yeah. Alafu ikatoka nje. Alafu Ismail Assar akialinibo, he played really well. I was expecting Konan Ndiaye akuje na tricks zake 1-2 apeleke Kunde was off jana. Ndio defense. Yeah, then Mbappe had the fewest touches in the first half. Alafu second half anatufungia mabao 2. Hata sikuwa nimeguess over goal ambaye, what a goal by the way. He is the youngest African player to score in a World Cup. What a goal. Hata to just celebrate, Olise ashapeana assist ingine. Yeah. Aki, I was so heartbroken jana. Olise world class by the way, hands down. Yeah, Olise is a good player indeed. Yesterday France also showed their teeth. Unaona ile dogi ama signboard na kwanga pale umbwa kali. Yeah. So France pia wameweka tu hapo juu mjuage tu dogi ni kali. Tuko hapo. Tuko area, tutakuwa mambo itakuwa noma sana. And of course, France turned up in a huge way. But I'm looking at the possession statistics. France against Senegal, almost 50-50, 54%, 46% for Senegal. I don't know why Senegal did not actually even just pull a draw. Yani wamachia kazi Cape Verde. Muliachia Cape Verde kazi. Hello, karibu World Cup Extra. Tony Kwalanda hapa, niko na Barnabe na Kausar. Tunapiga shughuli. Jina lako na nasikia uko Kericho. Vipi habari ya Kericho? Niko salama bwana, jua tu. Jua gani? Na nasikia huko ni baridi sasa hivi, mmevaa mpaka manini mavi kwa magoti. Siku hizi imebadilika bwana. Imebadilika, ni moto sana. Tutakuletea AC usijali bro. Umesema jina lako ni nani? Naitwa Josephat. Josephat, una support timu gani hii World Cup? Mimi nilikuwa nyuma ya Senegal bwana jana. Bro, ndio maana sauti yako iko chini lakini jua imekuchangamsha. Nini ifanyika jana mbaya ambao Senegal inafaa rekebisha? Senegal alijaribu hadi first half. Ikakuwa draw. Yes. Lakini penye Mbappe bana. Mbappe alionyesha watu bwana hakuna jokes. Lakini Jackson angefunga ya kwanza bana. Alipata chance akaacha tu. Si ndio naambia hata Kausara hapa, yeye na Jackson kama wanapendana waende waongeleshane huko bana, tutaki huyo Jackson. Lakini bado wako na kemba. Bado angalau game ni mbili kwa hiyo group, si ndio? Lakini niko nyuma ya Brazil. Uko nyuma ya Brazil. Haya. Tumechapwa moja umeturuka. Na nikuulize. Waje tuombe tu niulize. Niulize, umesema ni Brazil na Senegal. Nani who is your outstanding player? Player mgani amekubambisha sana so far kwa hii World Cup? Na ni kwa nini? Messi bana. Uliona Messi? Wewe niambie ndio ulimuona. Mimi si ulikuwa unamuona wapi Kericho? Go ahead bro. Bro, wezi sikiza TV. Sikiza tu simu kwanza. When you call us please sikiza simu kwanza. Wachana na TV. Juu unajua saa hii mtu ako kwa TV anasikiza Tony Kwalanda, alafu baadaye anasikiza simu, alafu ndio wananijibu anasema watu wa Kericho please na APS bomb. Punguza sauti ya television yako and you talk to us so we can have easy communication. Remember 0795
045 864 is the number you can call us in live. Alafu pia director anasema anataka kuchukua video zenyu na voice notes zenyu kwa WhatsApp. So tuma video hapo ni 0793 267 279. Hiyo ni WhatsApp. Tuma video, jina, uko wapi, na message yako so far, unaona player gani amekuwa outstanding. Voice note pia the same thing, jina, uko wapi, message yako. Hapa si tuko hapa tu kupiga karanga mkarango, tunapiga tu venye tu kina Kausara anapiganga mapilau zao. Yeye alipiga shughuli yake ya Idi na hata hakutualika. Hiyo deni utalipa. Bas kama ni deni mpaka saa hii. Wewe kwanza ulienda harusi, hata hukutualika hata kukula nini. Huyu alioa. Tulikuwa kwa Kausara. Jamaa alioa World Cup bwana. Ndio amushi wengi hizo mataimu za usiku. Sasa hivi za saa 6, saa 7 na saa 10 na saa 1. I tell you. Of course. Remember we already have so many teams that are played. 40 teams have already participated in their first games. We are remaining with 8 teams that are yet to play their first match, and those of course are in the 2 last groups of this particular competition. Timu ya kwanza ya Afrika DR Congo inapiga shughuli leo jioni. Timu ile ingine Ghana usiku mapema. Tutakuwa tunapiga tuma Black Stars. Karibu nianze kuimba vitu zingine hapo kale za watu kutoka Ghana. Na watu wa Ghana wamejam sana, wamenyimwa mavisa. Yeah. Anyway, but unasema but unajua hii kitu maze, hata kama tu tunaivumilia tu hatutaki kuiongelea, but history ya si tuseme kwani usiku kwa show kutoweza kusafiri kwenda kuona. So what is it for? Why is it happening? I mean, mbona basi ina happen? Unajua, okay, mi siendi sana, but mbona ina happen? Kama siwezi safiri kwenda kunini. Anyway, mimi nashangaa na Kylian Mbappe. Jamaa anavunja tu marekodi. Sasa amepita kina Henry. Yes. Na hiyo by the way, your list. Yes. Your list, yeah, especially the top. He is the only active player. Mbappe. He's also the top scorer for France in the. Yes, I broke that record from Julian. Amepiga hiyo record, amevunja Henry, Griezmann, nafikiri is it Giroud, Michel Platini, au wote amewapita, na yeye ndio active na Giroud hakuitwa. Giroud aliitwa, no? Giroud alikuwa of course hapo. Tunaangalia kwenye groups venye zinakaa so far, standings venye zinatuangalia. Of course Argentina na Austria wako pale, but of course Argentina on top because of the number of goals they scored against Algeria, piga pale Jordan. Mbio hizo ni groups zinakaa hivyo. Kumbuka hii ni kazi ya wetu wa graphics, wako pale wanaongozwa na kina, najua pale Hilary Kirui, Jane ako pale, na Naomi najua ako pale anakaranga mavitu. Naomi tunajua na kuheshimu kazi yako nzuri sana, safi. Of course, Group I, Norway, France, Senegal, Iraq, in that order. Most of you, of course, have these statistics, but it's most important to remind you, group stages, some of the results so far we've seen. France imepiga mutu. Norway anajulikana kama Erling Haaland, pia statistics tuko nazo. Argentina, Austria, Jordan, hiyo ni game of course Kausara kwa tuambia hapa venye kwa umeenda. These are some of those results of course that we've been looking at. Sasa tunaingia kwa story za kina Mbappe, but wacha tuangalie ni gani hapo hivyo. Hapa comparison, Sasa Kausar ndio watu wako. Bakambo. Tuambie sasa leo jioni tactic ni gani? They can upset Portugal. But midfield ya Portugal is one of the best midfields at the World Cup. Ni a better midfield side in the World Cup other than Portugal. Akuna. You won't find uko na Vitinha, uko na Mendes, uko na Bruno, uko na Bernardo Silva. Unataka nani mwingine? That's why I'm saying the Beba World Cup. Yeah. I mean, this is the best chance. Hawa ni wale kukugonga mpaka unachoka kusimama. Passes. Ronaldo, sasa najua watatafuta Ronaldo. That forward build around Ronaldo. Kila mtu. Mendes uko nyuma. Hivi tu boli inakuja tu hivi, Ronaldo leo apige hat-trick. Hata anaweza chapata mabao hata kiwezekana. But DRC sisi wa bowling. Not against DR Congo. DRC tunashinda. Unajua one thing is ndio wataingia na nguvu kidogo, na tactically probably Portugal iko better than DRC, but 100%. DRC has also some experienced players who have played abroad and they know what it takes
to face a team like Portugal. Kina hao Bakambu wamecheza against the likes of Ronaldo. They've been there before. Ondisaka amecheza Ronaldo. Exactly, wamecheza wote pamoja. So wanawajua. You know, there is that what we call, unaona wakati unasafiri kwa mara ya kwanza, unaogopa hadi kuchungulia nje ya ndege kwa sababu it's your first time. So kuna ile pia unapokutana na Ronaldo kwa mara ya kwanza, okay, huyu ndiye Ronaldo. You understand? For the underdogs, but they already know each other. So it won't be atini mteremko, no, unless they blunder like Senegal did. But I think they have the capabilities and capacity to go toe-to-toe with Portugal. Only that, at the end of the day, I think Portugal won't lose the match. They might draw, win it, but not losing. Our social media platforms, of course, on Facebook, on X, on TikTok, on YouTube, we have actually engaged you in our other question where you're asking, what is your prediction? Portugal versus DR Congo in the FIFA World Cup. What's your prediction? Of course, unaweza kwenda kwa mitandao pale, tuongee. Enda kwa social media zangu pale, Tony Kwalanda, on all social media platforms. Tupige gumzo pale. Wewe niambie kwa nini unafikiria Portugal itashinda ama Congo itaweza kushinda hivyo. But remember, hii show ni yako saa hii. Sinataka utuongeleshe 0795045864. Piga simu, WhatsApp, tuma voice note, namba iko pale chini. Kylian Mbappe. Ni Mwafrika tu. Cameroon. Ni Mwafrika tu. Hata kama alifunga Senegal jana, the gods in Africa were celebrating Kylian Mbappe. But he's a star. He has proven why he is one of the most lethal forwards that we have so far in the world on the global stage. Barnabe, jana Mbappe. So far, 60 matches played 16, goals 13, assists 3, 16 goal contributions in 16 games. There are two types of forwards. There is an inverted forward, and there is an attacking forward-facing forward, offensive. Kylian Mbappe is that forward-faced. Ni wewe na yeye. He's good on 1v1. He's not afraid to drop deep, collect the ball, come with it. He's good in dribbling. Speed is his identity. Did you see the first goal? The turn. It was a one-touch goal. Ilipigwa tu, akaturn, akaweka. They say good players scan almost 4 times before receiving the ball. And that is what he did, because he was able to tell where the goalkeeper was, the angle that he was standing on, and the opponent was the immediate opponent, and he scored. The second goal, the same. So he is someone who uses his brain more without the ball, rather than or compared to when he's having the ball. So he already knows what to do with the ball. Kwa sababu already kazi kubwa shaifanya before I received the ball. So Mbappe nguvu anazo, uwezo anao. I mean, he is a sensation to watch. Kausar, of course, I'm looking at France. I was looking at that pass. I think ilikuwa Rabiot ikienda kwa Bakola hiyo bao ya pili. Yani pass talent. Unaonanga venye una slicing sushi. Kasushi hiyo hata inaweza piga. Watu wanajua sushi hapa. Okay. Wala wanaslicing samaki. Hiyo hata inaweza piga line. Pasa hii. Ile protractor ilichorwa hapo Kausar. Rabiot alipiga pass nikasema Bakola ukiangusha, and then and it was also Bakola's first touch. And his pace ndio ilimsaidia kwa sababu when Rabiot had the ball, Bakola atakuwa mbele, Mbappe ndo alikuwa mbele yake. So aliona space between Nyakate and Koulibaly. Rabiot aliscan, hakuenda hivi, alienda hivi. Bakola can make that turn. Where? And Mbappe before the board to explain. We Alan wapi hizo board bwana ya coach bwana. Bwana by the way tutafuta. Kausar amechora hapa karibu akate flag ya. Ukielezea hivyo wachezaji watakuangalia hivi, hawatakuuliza, na wakienda huko utashindwa, si niliwaambia wafanye hivi kate. Mbona hawafanyi? Yeah, but the middle pass katikati ya Kate and Koulibaly, that was world class, but I'm still glazing Olise's pass. Kwa sababu 4 players were in front of him. The way he scanned Mbappe to make that run, na Mbappe had that, thought atapatiwa, yes, and then to make that run. Alipatiwa pass just a minute before he scored the first goal, and
you can argue he didn't hakufikiria Olise atampa hiyo pasi ama he wasn't quick enough. Kwa sababu hiyo pasi alipewa fast before afunge, that was another. Angefunga hiyo bao wow. Tony, talking about Olise, do you think angekuwa Palace angeitwa national team? No, Angeitwa national team. Aliitwa akiwa Crystal Palace before he joined Bayern. It was in the probable lineup. I mean, the probable squad. The general really have 50 players. Oh, yeah. Then he was dropped, if I'm not wrong. What I'm trying to say is the exposure. You know, the market price ilipanda kabisa after joining Bayern. Yeah. And I still believe that there are many players, Kina Felipe Mateta, who are there, who are still in the middle, table clubs, ambao wakipewa nafasi ya kukam juu, they can do wonders. And we are still crying the likes of kina nani hawakuitwa nani wetu, striker wetu wa Brazil, because they are showing it. So Olise is an animal. Honestly, Olise is one of the best as we speak. True. And that team France, watu waichunge sana. Imebeba He had 19 assists. Kama jana angekuwa na Kane, I'm sure France wangefunga 4, 5, 6, 7 goals. Unasema France inunue Kane. I'm telling you. Wangekuwa na Kane. Wangekuwa naweza buy Kane. Umeona contribution yake na Olise last season? Sure. Wow. It was 19 assists. It was massive. I feel like everyone will talk about Mbappe, Bakola. We've seen Bakola play for PSG. Due was also outstanding in the second half. But for me, it's Olise. And of course, and I will keep on saying it's Olise. It's Olise because, I mean, all the things, those coaches, kina nani wanajuanga, Deschamps wanajuanga zile vitu wanafanyaga pale, they build either around Olise, or they'll build it around Bakola, or either around Mbappe, or either around whatever. There's a certain format that teams, even Africans have never mastered to know how teams work out. But as you can see clearly, watu wana make madiko Iran, unafikia ni Mbappe ameenda, kumbe ni Olise. Kidogo sijui umeona nani ameenda huko mbele. Senegal yesterday, yenyewe walikuwa nafikiria bado wako kwa ile Court of Arbitration of Sports for the Africa Cup of Nations. Kwa mambo ilikuwa ngori, mawe ilikuwa imewekwa. Of course, remember this is World Cup Extra. Our hashtag is World Cup Extra across all social media platforms. Kausara hapa hivi, Barnabe. We are live every Monday to Monday here. Tukiongoza leo, nasikia message zimefika kwenye WhatsApp. Kumbuka WhatsApp ni 0793267279. Unaweza tuma voice note, unaweza tuma message, na pia ukitaka kupiga simu 0795045864. Mimi ni Albert kutoka Kienjojo. I think wamsemanga Chenjonjo, I think in Uganda. Kule mashariki, unaongeaje Kiswahili? Kule mashariki ya Uganda karibu na Lake Albert. Asanteni nyinyi wote ambao studioni, lakini Nicholas Jackson bwana alitudanganya tena kama kawaida. His football is still a bit kindergarten material. Maoni ya Albert kutoka Chenjojo in Uganda. Surprised Albert. No, don't be. Next one, naitwa Melvin Makoha. Na watch nikiwa Embakasi Tasia area. Show it. My prediction, Portugal to win 3-0 against Wanarumba. And of course, Bruno Fernandes na assist zake mbili. Maoni yake ya Makoha. Ama Makoha ukipenda. Mwingine anasema still the GOAT is Ronaldo, except the unexpected tonight. Bro, ilifanyika jana. We'll be here tomorrow. Tutakuwa hapa kesho na wewe. I am Mohamed Ikutwa from Kisumu. I am a Morocco fan. Yes. Morocco is African and Muslim nation. I like that Morocco will reach finals in this World Cup. Mark my words. The likes of Saibari is a no joke. Maoni ya Mohamed kutoka kule Kisumu. Mwingine anasema hii World Cup na support Portugal all the way, na najua watachukua okombe. Maoni yenu. As for me, mwingine anasema naona possibility kubwa sana ya witness rematch ya final ya 22 ni kwa finals ama semi-finals. Niko na Argentina supporting for the last time. Ni nani? Time lakini the GOAT. Mbona nimesema tu kama GOAT. Pia lakini France inashtua. Portugal ndio I win, they have to bench for sure. Mwingine hi T47, I'm Aaron from Transzoia. We have an issue. Kindly please. Issue ni gani? Tuambie, tupige simu kama unaweza hiyo issue ndio tuweze kuitatua. But kama kawaida engineers ama watu wetu wanafanya shughuli. Hi Tony, Riwa from Cherengani, Kaplamai. Olise jana alikuwa outstanding. Alafu Bakola. Riwa we ni demo ama ni boy?
Hizi maneno zako zinakaa kidogo. I'm Rooney from Lolongo na think the whole squad from France have a good chance to win. They're a very interesting game. Hello, mambo vipi studioni? I'm Clinton C from Kapkangani, Nandi County. Show iko 50 Portugal. Finali Roro. Na support France. Joshua Ovita from Embu County. Ameandika kwa mabano 3KFC. Congratulations watu wangu wa 3KFC. Na nimeambia mdosi wenyu nikose kiti home game kwa VIP maandiko Tony kwa Landa. Hiyo stadium hamtafanya zio. Anasema kwamba Messi because he's a GOAT, top World Cup scorer with 16 goals. He has played in 6 World Cups since 2006, 2026. He scored a hat-trick in the opening game match against Algeria. Asante sana Joshua Ovita. Mwingine anasema my starting player is Vozinha, Cape Verde goalkeeper. I'm at Naitiri in Bungoma County. My name is Bonaventure Asembeka. Sembeka kabisa huko nani? Asante sana of course for your feedback. Keep your feedback coming through. WhatsApp number 0793267279. Our call number is 0795045864. Our SMS number is 22047. Our question is, who is your outstanding player? Tony Kwalanda here, Kausar Sia, together with Michael Barnabe, and an entire team behind the scenes ensuring this World Cup Extra is extra large. Na sisi tunafikiria. We are taking an extra small large break. We are back in a bit. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Nikakunywa maji. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV 47. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Saturday at 8:30 p.m. on TV 47. Wednesdays at 8:30 p.m. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, Nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system. Ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. Wednesdays at 8:30. Thank you for staying with World Cup Extra on TV 47. We are live. My name is Tony Kwalanda. Thank you so much for keeping here. Remember, we are live across all our social media platforms, starting with YouTube, that is TV 47 Kenya, on Facebook, TV 47 Kenya and TV 47 Digital. On X, we are also live, TV 47 Kenya.
Instagram TV47 Kenya, on X TV47 Digital, and 22047 on WhatsApp. We are also live, wecheza kama wewe whichever, and also on our website tv47.digital. We are also live uninterrupted every Monday to Monday, 4:15 p.m. all the way to 6 p.m. This is a place to be for World Cup Uhondo. Najua kuna action mingi. I'm not alone, of course. Niko na Kausar, Siyat, our football commentator and analyst, together with Michael Banabe, our football analyst, and also chairman of Mseto FC and former coach of Mseto FC. Asanteni sana. Number to SMS is 22047, as well as the number to call is 0795045864. The number to WhatsApp is 0793267279. And our question of the day, talk to us. Tupigie simu. Simu ziko live na ngoja, sitaki mseme kwamba Tony atupatie time ya kuinteract na viewers. Nataka mshinde utamtam, uzuri. Nataka upige ki-hat-trick. Leo nataka upige brace ya decoder. Hey bro, nataka upige tu brace. Kesho nakudunga ki-hat-trick cha decoder. But nataka hizi ziende. Swali ni rahisi na kuuliza, who is the outstanding player so far at the 2026 FIFA World Cup? Mimi nakwambia World Cup nilianza na uhondo, At the invitation of the Embassy of Mexico. Mimi ndio nilikuwa center referee, linesman, match official, VAR, na mimi ndio nilikuwa Gianni Infantino during the official opening of the first game of the FIFA World Cup pale Mexico at the Azteca Stadium in Mexico, live. Mexico clobbering South Africans like they have not seen the World Cup ever before since 2010. But nilikuwa pale, of course, courtesy of Her Excellency the Ambassador Giselle Fernandez Ludlow. Of course, we are amongst other members of the diplomatic corps from South Korea, from the High Commissioner of Canada. We are also there together with from South Africa, the High Commissioner of South Africa. Tulikuwa pia na wadosi wengine. Yani walikuwa wengi sana, hata imagine kwa watu kutoka kwa Ministry of Foreign Affairs wa Kenya. Yani everybody was at Two Rivers tukiwatch World Cup historic first game. Ulikuwa wapi wewe? Nikikualika ukuje Two Rivers, ati Tony, sijui hata bibi ameniwekea maji. Sijui bwana, anasema nipumue. Nilisema hivi. Sijui hata nilikuwa wapi. Nilikuwa tu nilikuwa nimetulia. Nilikuwa nimetulia na njugu na kamukombero kidogo. Ukitulia kikombe. Kikombe ya uji. Nikitazama kwa screen yangu ya inchi ngapi hizo. Wewe unajua kuna 89 inch. Ai bwana, kitu hatari. So ukiniita Two Rivers nikasema ukasema sasa huko Tony ameenda kwa wadosi bwana. Pale lazima niwache ID kwa. Jina yako ilikuwa kwa gate bwana. Bwana. Ilikuwa delegate sasa. Kujua bwana. Kauzani kamwalika akasema Tony sijui ya kufunga sasa, ya kufunga hiyo finali hiyo. Ya kufunga tutakuwa. I know. Of course, remember you can be part of this show. Inonda alikuwa ananiambia kitu fulani hapa. Anasema twende kwa Mbappe, Erling Haaland, sio? Ama twende kwa Portugal. Erling Haaland. Yani Erling Haaland. I had a conversation with the ambassador of Norway to Kenya, Her Excellency Siv Mo. Remember recently, of course, the president visited Norway. And I had engagements with the ambassador of Norway to Kenya. Mimi nakwambianga nakutananga na hivi hapa na pale. Kausar, nikwambia kaa na mimi, shauri yako. And akasema kwamba Tony, what is the one thing? Nitakurudia hiyo. Nasikia tuko na shabiki kutoka Migori County. Karibu World Cup Extra TV47. Tony Kwalanda hapa. Niko na Banabe na niko na Kausar. Tuambie jina lako mzae. Mimi support Brazil. Wewe una support Brazil? Umesema jina lako ni nani? Brian, Brazil. Kwani Zion? Kwani una support Brazil, Zion? Sababu player wa Chelsea wako huko, mimi support, mimi fans wa Chelsea. Umesema do the gang, room all the way to the final. Player mgani outstanding pale Brazil unaona kwamba alicheza fiti hiyo game ya Morocco? Player mgani alikubamba hiyo game ya Brazil na Morocco? Nani huyo? Rudia tena. Vini alikubambisha venye alirudisha nani
hivi na akarudi na hiyo ball na akalima kwa goal, si ndio? Lakini unajua pia nani Hakimi ilikuwa inafaa kule red. Migori Zion, hiyo network yako kidogo nasikia ni kama imeenda pande za Morocco. Kwa Brazil. Umesema ni Brazil eh? Na timu gani nyingine una support? Juu sasa kabla Brazil wakitolewa lazima uko na timu kadhaa. Timu gani nyingine una support? The GOat. Umesema which GOat? Argentina. Messi. Lionel Messi. Enzo Fernandez. Uliona hiyo game jana venye ilikuwa moto kama pasi? Wewe hiyo game hata iko hapa mpaka nimebambika. Ulibambika, ulikuwa na watch na kina nani na ulikuwa wapi coach hiyo game? Nilikuwa kwa simu. Bude ulikuwa na watch ulikuwa na watch kwa your 60-inch television? Asante sana Zion. Kama hiyo ndio credit uko nayo, sasa I'm wondering uliwatch aje 90 kwa simu ama pengine uko na simu ya ball. Kamekauka. Asante sana Zion akakupiga simu. Hii World Cup yatuonyesha maneno bwana. But of course remember, you can be part of it. You can call us 0795045864. Nilikuwa nasema kwamba I talked to the ambassador of Norway in Kenya. Akaniambia kwamba Kylian aniambia what is the one thing that you want in your football career so far in Ghana. Akaniambia tu I just want to host Kylian Erling Haaland. Akaniambia Tony, consider it done. Wow. Erling Haaland Kausar jana historic. So mtu ana make history na mjue tu very soon. Una Twitter twende soon and very soon. Kabla wanini wa resume league. Soon and very soon. We are going to host Haaland. And soon and very soon. You know, this is a studio of records. Yes. We will play it before the league resumes. Ina happen. Thanh you. Hey. I mean, we are not surprised. Asante. Thank you. We can't wait. Yeah, I'm excited on your behalf. But of course, Erling Haaland alipiga shughuli yake jana. Yeah. And he made his statement on a big stage, Banabe. Erling Haaland likes scoring goals. Aerially, he is huge. Dominance anakaa fiti. Sisi wenye tunawatchingi Tom and Jerry, watu tunaonanga tu Erling Haaland, asante sana kufanya sisi tunaenjoy Tom and Jerry cartoon. But Erling Haaland is off the field as well. He's such a cool character. So, he is. I've watched a few videos of him behind the scenes, and he's a good guy. He's really a good guy. Tony, since 1998, his national team has not qualified for the World Cup. It is his debut. Hiyo ni miaka ngapi? Hiyo ni almost 30 now. Yeah, so ni mara yake ya kwanza na amekuja ametangaza msimamo. And I think we are yet to see Haaland. Na basi kwa hiyo group nafikiri sio complicated, anaweza kupiga zaidi na anaweka marekodi tu hapa na pale. So for me na feel Haaland, we are not surprised. I think ameingiana na coach wake because sometimes if you don't know how to use players like him who are the strikers, you know, we have the difference between center forward and a striker. Haaland is a striker and blended with a center forward because a striker is that person who waits. Anaweka tu ndani. He knows where to put the ball. And once you are a coach who doesn't understand him, itakuwa ngumu. That's why Pep was able to get the best out of him because he knew exactly what that guy is. And so in Norway now, washaanza kumjua. Tumemwona hata amepiga nafikiri mabao 16 kwenye qualifiers na ameimprove. So tumekuwa tukimngojea kwamba Haaland will make his country proud. And of course, and Norway of course are in Group I together with France, Senegal and Iraq. Yeah. Kausario group unaicheki aje? Norway wanaweza fika mbali because of, you know, Haaland. We are not surprised. He's a goal scoring machine. Yes. And, you know, if Norway watafika mbali anaweza chukua hiyo golden boot, but we are yet to see that. For Iraq, they've scored their first ever World Cup in 40 years. Yes. Another the Iraq celebrations. I think we're going to highlight wild. Ilikuwa wild, eh? Yeah, ilikuwa wild. In 40 years, wameka 40 years. And Norway, I remember in 2022, Norway were almost qualifying to the World Cup in Qatar, but hawakumake. Haaland was
so disappointed. Sai, I'm sure like he is excited. Team yenye inakuja ikuje, he's banging goals. So naweza taka wacheze na team kubwa nione venye anaweza. Richard, karibu kwenye show live. Hapa ni World Cup Extra. Nimwambia uko Loitoktok muko nyuma ya timu gani? Ama nyinyi muko pia na Linda Mwananchi na Linda Ground. Timu gani mna support World Cup? Mimi na support Argentina. Una support Argentina? Yeah. Argentina ama Arsenal? Argentina. Na player mgani amekubambisha ama amekufurahisha so far kwa hiyo World Cup na kwa nini? Messi amekufurahisha. Messi amekufurahisha. Kitu gani moja hiyo ya Messi imekubamba? Napenda pass ya kwanza. Kila mahali kuta kama ana mpira tu hapo dangerous. Sasa akiwa na dribbling yake wewe unacheza sana na hata hiyo pass. Yes. Na kuna vitu hivi fanya sio na ball kwa box anajaribu kwa pass sio na chance ya kufunga. Yes. Na ama hata afunge yeye mwenyewe. Kweli kabisa. Na of course your world. Yes. Lakini tumesahau mwa ule jamaa alimpatia Messi ili defender ama alikuwa ni defender. Yeye pass mahali ilifika. Gani rudia network yako kidogo Loitokro ni kama imeingia Tanzania. Hebu rudi Kenya tuongee na sisi. Asante sana. Nilikuwa nakwambia unaona alienda kwa Tanzania. Wanasema kama anasema salamu. Angetuma tu bwana. Wewe unajua sisi ni watu wa salamu. Tuma. Nilikuwa nataka nikuulize nani uko naye hapo ungetuma hiyo salamu. Mimi siogopi kutuma salamu. Hapa show ni yako World Cup Extra. Hiyo extra ni wewe utume salamu. Haya. Kuna voice of Nigeria zinakuja but ngoja kuna mwingine anasema kwamba hapa player wake outstanding Michael Olise. Composed player, tactical game, play and just amazing assist. Tuambie pia jina lako na nani. Joseph hapa anasema outstanding so far for me has been the Cape Verde keeper as well as Olise. Played a top game yesterday. His vision, his pace top notch. If France wins the World Cup, he'll be on the podium for the Ballon d'Or. Hapa Joseph anaendelea kusema Congo won't be a walkover but Portugal will have an edge against them. Congo have quite talented players, Wan-Bissaka, Bakambu, Wissa, Mbepa, Masauku. Not a walk in the park. England vs Croatia, I'm rooting for my boy Declan Rice. Joseph yone maoni yako. Mwingine anasema show iko poa. Hello, I'm Gideon, Portugal to win today. Baba mgani? Lakini sawa. My name is Karanja from Kikuyu. My outstanding player is Bruno. Tonight is going to do wonders. Amesema 2 wonders. Yani tio mbili wonders. I'm Neville from Umoja anasema Portugal drawing. Hivyo ndo pesa yako ya muhindi imeenda. Mwingine anasema Brazil kama kawa, Africa Ivory Coast. Top scorer CR7 the GOAT. Nasikia tuko na voice note 2. Tunaweza zipata tusikie na watu wanasema nini kuhusiana na swali letu la leo. Wewe. Alafu okay, nataka kusema hivi kwa game ya jana ya France na Senegal ilikuwa game fiti sana. Senegal ilionyesha ubabe wao wa Afrika na France pia ikaonyesha ubabe wao wa Europe. Ilikuwa game fiti sana. Actually ukiangalia hiyo game ilikuwa ni game ya France the colonizers na Senegal watu walikoloniziwa, unaona? So like France ilikuwa inataka kuonyesha sisi bado tunaweza wakalia kimpira na Senegal pia inataka kuonyesha nyinyi mmetukalia sana, mwezi tukalia kimpira. Ilikuwa game fiti sana, mabao zilikuwa 3-1 sorry. Na outstanding player mimi naweza sema ni Olise. Hizo assists 2, alafu apart from assists pia kuna vile alicheza fiti. Ukiangalia game yake, ukiangalia passes zake, complete passes. Ukiangalia hizo assists kwanza hiyo ukiangalia hiyo space ilikuwa impatiwa hapo between the defenders, ni space impossible sana ya striker kama Mbappe kufikia hiyo ball. So hiyo inamaanisha thinking capacity ya Olise na kuangalia hii space, nikipiga hii ball kwa hii between this space ifikie Mbappe itakuaje. And he did it man. Hiyo bao ya kwanza ilikuwa fantastic. Apart from bao ya kwanza, hiyo ya tatu pia ilikuwa fiti. Assist bado ilikuwa ya Olise. Alafu kijana mdogo Bakola pia hakudisappoint. Aliingia pale, I guess ilikuwa touch yake kama ya 3 hivi akafunga bao. So mimi naweza sema tu
you guys watch out for France manze. Naona this time wakifika finally for the third time in a row. Nimekuwa nikiwa support from 2010 South Africa. Yo, naitwa Aruni kutoka Mlolongo, na kivyangu naona France they have a very good chance ya kuwini kitu. Though pia Portugal, lakini game ya France kulingana vile wanacheza sioni timu saina za wasimamisha. Absolutely, kama uliangalia game ya jana, performance ya Michael Olise na Bakola na timing ya Mbappe, hao watu wana connect vizuri. So personally naona France wakibeba hii kitu. Outstanding player ni Michael Olise. Watu wa Mlolongo na Olise. Yes. Muko WhatsApp group of course na muko na France. Hapa ni World Cup Extra TV 47. Tony Kwalanda, Kausar Siyat together with Michael Banabe. Tunapiga shughuli hapa ya uchanganuzi. Tuko na dakika kama 30, lakini nimeongea Kiluya. 30. Nakubalika. Manda Shivanga hula kaito luya hula ingo. Remember, you can be part of this show. 22047 is a number you can SMS. Banaba anacheka jua nikimwambia sema 30 hata sema. Sasa hiyo sio Kiluya muongea. Kiluya ni 30. Mesema hizo 30. Watana na hiyo 30. Niko na dakika kama 30. 30. Hashtag ni World Cup Extra. Na pia kumbuka kwenye live kwenye YouTube na pia kwenye Facebook tuko live na as well as live on TikTok kwa manufaa yako TV47 Kenya. 0795045864 alafu 0793267279 ndio WhatsApp number. Hiyo nyingine ya kwanza ni namba ya kupiga simu. Portugal versus DR Congo. Grupu K. Grupu ambayo iko na Ureno hiyo Portugal, DR Congo, Uzbekistan na ile shati Barnabe amevaa Colombia. Kausario game inaenda vipi? Juu sasa umesema your heart literally umefunikwa na watu va kwenye hii table. Ndio. By the way, tumevaa Portugal, tuko na Portugal, tuko na Colombia, DRC, tuna kila kitu. Kila team is represented here. Portugal, Colombia and of course DR Congo. Ni Uzbekistan ndo wako tuletea jezi zao but ziko kwa meli zinakuja. Hiyo meli ilikuwa inapita kwa Strait of Hormuz. Ndio itakuwa inakuja. But your predictions in that Banabe, Portugal versus DR Congo game, of course about to expect kwenda piga saa 2 hivi. Kenya time. True, it will be a tough one, Tony, honestly. The people who are writing off DRC, I don't know wanatoa wapi because DRC is also another formidable squad honestly. And they are prepared. They know. DRC karibu itupwe nje ya World Cup last time. Wakabahatika wakapata hii chance. AFCON ilienda hivyo. They knew tutakuja. They had a good squad during that time. Now they have another chance. So we've seen what the so-called underdogs have done, have been able to do before in the name of Cape Verde and all those teams. So as much as we are saying Portugal in a contend, but this is a game, this is a football match that I think will be won by more of tactics rather than manguvu na mambo mingi na mambio. DRC knows how to defend honestly. Portugal knows how to attack. So for me, I feel we might not see Ronaldo, and I don't think we will see Ronaldo tonight. Mark this one. Ronaldo will not score tonight, and I think where I stand, Bruno might surprise many people because he also wants to impress. He also wants to show the world that he deserved the player of the year that alipewa in EPL. So it's a statement that probably Portugal will make or DRC, kwa sababu hizi ni match one. Kila team inataka kuwin game yao ya kwanza. Ronaldo will not score tonight. Kausar, of course, we've seen some of the trainings of kina Wisa wako pale, coach, but mimi napiga shughuli yao kwa training, some of those images that we have in the back room, of course, kwa stadium.
hapa hii nilikuwa walikuwa in Europe at this particular time. They were still serving the quarantine. Walikuwa bado wanafanya quarantine sababu walikuwa maambiwa na US amuingi US kama mnyamaza 21 days. Wakaenda Belgium. Hata kuna friendly ilikuwa inafaa cheze, ilikuwa na against Chile ama ni gani, ikapostponiwa because alikuwa anasemekana sijui mambo ya Ebola. Wewe mmesikia Ebola mahali. Hii kitu ya Ebola. Makubwa kukanganya watu hapa. Papa Donald atakusikii. Donald Trump na kwanza sasa akaenda huko France. Hawezi kusikia na hiyo lugha. Haya sasa ana translator. Tumetuma watu wetu waluyo huko. But of course Kausar, looking at these two teams leo usiku wamesema wewe ni Congo. Who will be your standout player? I really want to see more of Wiza. Wiza akucheza AFCON due to injuries. Akicheza this time, I'm hoping atasaidia his country. I'm hoping at the back akutapitika, in the midfield kuna kina Bakambu. Yeah, Bakambu. So inaweza kuwa a tight game like Cape Verde did, watoke draw. Ama Portugal will blow away blow this team, this DRC. This East African. Kwa sababu hiyo midfield ya Portugal, I'm really scared of that midfield. And if Ronaldo plays at the front, though anaweza kosa kucheza like you said, but I feel like atacheza. Considering what Messi did jana, I know iko kwa head yake pia he wants to do this. Yeah, so if kina Bruno Fernandes, Bernardo Silva wata build like the whole midfield around Ronaldo, I feel like watafunga mabao mingi sana. What do you do when you have a strong side that plays well in the midfield as an opponent? That is what the coach has to be preparing for. And the most important thing to do is not allow them to possess too much. Not allow them to bring that ball in the midfield. That is in terms of defending. So you might be able to force your center forward, your striker, to drop when defending so that you increase the number of players in that midfield so that you crowd them, wasijaribu kupiga. Na ukiendelea in the like 5 minutes uone they are able now kuvunja hiyo, then you go back you go back to the drawing. When you have the ball, when you have the ball, try to build, but don't bring the ball into the center of the field kwa target. Jaribu kubuild kitoka nje kabisa, ball zote zipitie nje, because the moment they get it in that center of the middle of the ground in your own half, they win it. That's it. So mimi nafikiri coach lazima aelewe kwamba that midfield imeshiba. Asipoelewa atafungwa, whether he likes it or not, because anyone in that midfield can also score. And also you have the likes of Vitinha, Bruno, wenye wanaweza penya hizo passes. Exactly. So if DRC are not careful, leo wanaweza pigwa bao mob sana. Portugal will not play through the wings. And that's why I'm telling you Ronaldo might have a rough time, because Ronaldo naye anapenda kucut in, receive the ball to the wing, dribble, cut in, shoot. Ronaldo is not a tap-in player in a way. Only that sometimes if the coach says play mpaka kwa their final third kabisa in the 18, then crosses come, then Ronaldo might be able to kwenda juu na kupiga vichwa. They can play on the wings pia, kuna Joao Felix, kuna Mendes. Yeah, but if they do that, I am very sure the likes of Wan-Bissaka are very good on 1v1s. So if you do that, kidogo itakuwa noma. But ukileta pale katikati, try to break those lines za center backs na mtapata, because hizo penetration passes zitakuwa easier, na ndipo utakuwa umepea kazi midfield kucheza venye inafaa. Because ukiitoa nje, then itakuwa kidogo ni kama sasa kubuild. It's very difficult for you to find a goal through the wing kuliko kuchezea hapo mbele ya post. Because goalkeeper anaweza fanya mistake kidogo, shot ipatikane, ama create space, mtu ahate ball ipatikane. And of course that will be a game, one of the highlight games all Africans will be watching. Nakumbuka game ya kwanza ya Mexico na South Africa kulikuwa na mshike. But sasa pia hii ni Africa. Most people are vouching for the Leopards, of course, to make their stamp. Nakumbuka the Leopards walikuja, they showed up in leopard skin outfit
Si ile ya mademu anavanga ile leopard. Hii ni ya maboy sasa. Walikuwa wamevaa kama leopards wenyewe kabisa. They are ready to roar. They are ready to devour their enemy tonight. And that's of course Portugal in Football Matters. A game that will be kicking off at 8 p.m. Kenyan time. Najua pia kwenye Radio 47 ukitaka pia kutegea pale kutakuwa na matangazo live kwenye Radio 47. Another important game. England versus Croatia. Tonight. Your game inaanza I think saa 5 around 11 around there. And it's a game that hiyo squad yao pia inakuaga si squad wanaipenda tu lakini haipendi. Ni squad ni kama imezeeka haijazeeka but ni squad iko tu. But England, Thomas Tuchel yenyewe akikosa kubeba kikombe na high squad, England can as well as just forget about qualifying kwa Alda because kusumbua. But one of the highlight thing before of course Kausar and Banabe way into the Croatia versus England game, players like Rabiot yesterday came out speaking about the temporary playing surface that has been installed in stadiums. The stadium, the New Jersey Stadium, unajua what US did? US wanakuaga sijui aje. Hiyo uwanja hata kuweka artificial, walienda wakokota, sijui walipanda nyasi kwa greenhouse. Nyasi ikamea, wakaibeba kutoka kwa greenhouse, wakaiweka kwa temporary hapo. It looks natural, iko sawa, but imagine it's temporary. Rabiot, player wa France, alipiga nduru sana. I think during halftime after, akisema hii uwanja jameni, sijui iko na shida gani. But kina Mbappe atambui uwanja, Bakola hapana tambua, kina Olise hapana tambua, hawa wanacheza tu game. Kwa mashughuli. But Rabiot because he's old, unajua sasa lazima uchunge magoti. Juu Rabiot akivunjika tu magoti, wanateta. Wewe wanateta nini? Sasa akikuja Kenya. Akikuja hapa Ngwaro huko. Kuja hapa BP ama NCC. Wakumbi hapa Ngongo. Ama Bukungu hapa. Ama aende hapa Igra hapa chini St Patrick's kidogo. Hapo kuja tu Malava mandashika bro. Na nyinyi mnakuangana viwanja fiti kama shule. Nyinyi mnakuangana fiti. Nyinyi at least. Nairobi hapa Eastlands kidogo mahali penye mvua ikinyesha inageuka cotton. Ndio utajua. Nairobi viwanja vimekuwa ni apartments. Lazima tuishi na tutacheza mpira. But before tuingie hiyo game ya Croatia na England, tuliongea na one of the top journalists from DR Congo. One of those journalists of course who was trying to measure about how the game will be, what he expects from the likes of Bakambu, what he expects from the coach, and how that game between Portugal and DR Congo will be. Please, the floor is yours. Of humanity, so nothing really phases them anymore. We saw Iran against New Zealand. We knew everything that they'd been through. Iran had to fly to the United States on the day of their match. They barely had 5 hours to rest and prepare, but they still put up a creditable performance against New Zealand. Right? And you've talked about, this Congolese team. They were supposed to go to Kinshasa for a farewell match and say goodbye to their fans before they headed to the FIFA World Cup, but they couldn't because of the Ebola outbreak. They didn't want to, contaminate the team. And so all these kind of things, it really puts a dampener on how you'd have prepared. But if you have an efficient organization, an efficient federation, it shouldn't really be a problem. I mean, you saw how they arrived in the United States. They were by far the best dressed team. I mean, you saw those black suits with the leopard skin imprints off the shoulder and the bags. I mean, that was fly. That was really fly. So I think they're in the right frame of mind for this. They've put behind them whatever dislocations there might have been before the tournament, and they're ready to go. I don't think it'll be too much of a distraction or a disruption on their programs. And like I said, I think they're really motivated and ready to go. There are quite a few. You mentioned Charles Mbemba, who's been there as well, is the leader of the team, a good central defender, very physical. There's also Yohan Wissa, who plays for Newcastle United. They didn't have the best time at Newcastle last season because of injury, but we know how good it was at Brentford. There's also a few
What's his name again? There's Gael Kakuta. Remember him? He used to be an exciting youngster back in the day with Chelsea. But right now he's regarded as the creator-in-chief. Up front, there's also the striker. He used to play in the Spanish La Liga and also went to China. It was at one point was expensive African footballer ever. His name skips my mind right now. But have some really good players. And don't forget, quite a lot of the team were born in either Belgium or France, which they were able to tap into that diaspora talent as well. So it's a really good mix of players who are born and raised in the DRC and players who are born and raised in the diaspora as well. So it's a strong team. It's a solid team. It's a team capable of doing some really good things. And there's also their striker with Pyramids. Why do their names? What's his name? I've forgotten. He's a really good striker with Pyramids FC, former African champions, in Pyramids of Egypt. He's also a really great striker as well. So yeah, it's a good team. It's a very formidable team. But there are those who are saying, yeah, it's a team that is formidable enough on the African continent. At the last AFCON, they didn't exactly pull up any trees. But I think the AFCON presents a different challenge. And I think the FIFA World Cup presents an even different challenge, because that's where they feel that they want to be, and that's where they've waited for so long to be. I mean, they've been away from this for over 50 years to get 52 years, if I'm correct, to get there. And it's a good team, it's a strong team, some really talented individuals, and I think they will not be disgraced. I'm sorry, I don't think so. Portugal's time is done. When they could make it was when they had the golden era of Rui Costa, Luis Figo, Nuno Gomes. That was a brilliant Portuguese team. I'm just having goosebumps just remembering the quality of that Portuguese team. That was their golden generation. That was when they had the team capable of pulling up trees. But now they have to rely on the 41-year-old Cristiano Ronaldo to get them over the line. It's not a bad team, don't get me wrong. There's some really good players there. Vitinha, two-time winner of the UEFA Champions League with Paris Saint-Germain, is one player that I really admire. The Democratic Republic of Congo, first time at the World Cup since 1974. And they waited a long time to get here. They didn't get here easily. They had to come through a tough qualifying group, a tough continental playoff against Nigeria, a tough intercontinental playoff against Jamaica. So you can see it's a team that has basically clawed its way to get to the biggest stage in world sports, and they want to give a good account of themselves. That's one of the journalists football journalists from DR Congo. Sharing his thoughts about how the game between Portugal and DR Congo will go. And of course, he stands behind Portugal. Yeye pamoja na Kausar ni watu ya kutoka Bolingo na Ndombolo. World Cup Extra here, Tony Kolanda. Niko paya na Barnabe. Let's shift gears to Croatia versus my very good team, the Three Lions, England tonight. Now, Zlatko Dalic, the head coach of Croatia, has been with this team since 2017. Luka Modric, 40 years old, amesema hatoki, haendi, na ako lazima acheze. Vladiol ako pia kwa hiyo squad. Mateo Kovacic ako ndani. Mtoto mdogo sana. Very young people at 40 and back. Mtoto mdogo sana. Very young. That team, I think ndo wazee wamejaa huko ndani. But of course, the experience that comes with this squad is serious. On the other side, England, the Three Lions. Now, the debate that is currently happening in I think in England, in the UK, yeah? Wanauliza Thomas Tuchel, coach wa England, will he sing the national anthem ya England? Hey, leo mimi nataka kuwatch watu watakuwa. But of course, some of the players to look for, nini naanguka huko nyuma chamen. Pia ni watu kama hawa. Barnabe, huyu kijana amefight. Huyu kijana anajulikana kama Rashford amepambana. Sana. Kwa maoni yako unaonaje? Sasa wanamtamani tena baada ya kumzungusha hapa na pale na kumpatia tabu watu wale wa red. Anyway,
Rashford fight honestly, and has really proved that I still got it. Yes. Because being in a Barcelona team, that kind of squad, and you are able to make it to 11, I mean, when hatari, honestly, really. You know, having it in mind that you're from England, you know, because sababu si wachezaji wengi sana kutoka England hufaulu katika mataifa hasa Spain, the tiki-taka countries sio wengi. Yes. But Rashford amejaribu sana. So for me na feel England leo unajua, talking by the way on the whether ata sing the national anthem, ako shughuli, ako job. Alafu aliuliza akasema ajui anafanya nini No, unajua what does it mean to sing the national? It means you're proud of the job. Yeah, hata kama ndio sio yako, lakini uko pale kazi for the fact that wamekupea job. Maybe politically ni football tumaliza nayo. But makoch wengi wanakuanga wa hizo countries. Yes. By the way, ukiangalia almost 90% ni wa hizo countries zinacheza, the coaches. Sasa yeye alikuja kutafuta job. So what do you do? Lazima uone pia what the best, because wataimba ukume nyamaza utasema nini? Maybe unaweza maneno kidogo ujifanye uko nao, you know. Ujifanye uko nao, but what manini za national broadcasters za kwa zimezoom in kwa lips. The people are lip readers. And they'll dissect him the following day kama atakuwa zoom in. But talking about now maybe the squad, I think kuna wachezaji kidogo hawataanza kwa England. Yes. The likes of Saka, I don't think that they'll start because mambo kidogo hapa na pale. But kuna wale ni automatic, the likes of Harry Kane na Modric, unajua ataanzisha hao ni engine, hao ni automatic. That's why we have them on the screen anyway. Na miaka yao imeenda, hizi ndizo World Cup zao za mwisho. Lazima wapewe nafasi. So naona Madueke akianza leo instead of Saka. Yule mtu wa kusaga. Yule jamaa wa manini wa kwenda salon. Hata nini ataanza. Because of course but ameamka kidogo, ameamka with the Arsenal towards the end of the season alikuwa poa. People have doubted England, and as you've said, Tony, this is the time to at least reach somewhere. 4-2-3-1. Hiyo ndio possession ama you know, formation ambayo Tuchel hutumia. Even when he was at Chelsea, that is what he used, 4-2-3-1. And so having Harry Kane pale mbele, and of course kina Declan Rice pale, itamsaidia. Anaweza kupata kitu. And of course kina Rashford hapo kwa screen yako, some of the players we are looking at the team profile of England. The team of course has been there, done it, but kuna tu kikombe moja imekataa kwenda home. Hii kikombe imekataa tu yani. Tuchel is a German tactician na ako England, so ndio maana tulikuwa tunauliza ataimba national anthem. Hapo ndio kuna kizungumkuti. Kausar, just weigh into this just in a minute. Hii game ya Croatia na England before tuende kwa hii ya Ghana. Juu niko na kitu nataka kusema juu ya party. Yeah, I mean honestly, sina imani na England this time. I don't feel like they have. Yeah, I don't think they have, you know, one of the best squads. I mean, ameacha so many good players. Just because a player didn't have a good season doesn't mean he is, you know, he is not playing good. Ama he's not a world-class player. Wame lose Livramento to injury. So who are they bringing? Chalobah. Thank you very much. Unacha Maguire nyuma. Maguire has been consistent for England. Hata kama amekuwa crap for Man U in the last, you know, hizo years, 2021-22. Maguire has redeemed himself, and he's one of the reasons why Man U next season is a UEFA Champions League. So to leave a player with the caliber of Maguire mwenye amebeba England in corners, set pieces, unaweza rely on penalties. We all know wakifika round of 16 kutakuwa na mapena. Possible, of course, it's the World Cup. So player like Maguire steps up and take penalty yake, hajai miss penalty. So you're leaving players like that. Unaacha Trent mwenye anaweza kuendea mbele kupatia hizo macrosses zake. Like
Tuchel, apart from kuimba kitu anafanya. Apart kuna from kitu anafanya. Anajijengea kesho yake. Anajijengea kesho, anajengea England kesho. Kina Livramento ni wadogo. Unaleta mtu kama Trent kidogo nini imekataa. Mtu kama Maguire. It's okay sawa. But why are we rewarding our wazee at the last World Cup yao? We are forgetting about tomorrow. I think that's what Tuchel is doing. Trent is young. But Kausar na Barnabe, mimi ningependa tuachie hapo hii maneno. Tuko na show kesho ingine ya 1.5 hours. Mbona mko na wasiwasi? World Cup Extra yendi mahali popote. Asante sana Kausar Siyat, together with Michael Barnabe, of course our football commentators and analysts over here kwa World Cup Extra. And of course on behalf of the entire team, and just before we get, niko na dakika moja inonda. Thomas Partey. Yeah. Thomas Partey, Ghana is playing against Panama tomorrow. Now amenyima Partey visa. So there will be no Partey after Partey for Oga from Ghana. But they will win. The reason being because Thomas Partey is currently facing charges of sexual assault allegedly, a case that is currently ongoing. And ndio ni sababu Canada na kina US wakasema sisi sheria zetu zinakuaga hapo. But you're crucifying a player without even going to trial. Uzbekistan na Colombia 5 AM wanapiga shughuli kesho mapema. Ghana wako na Panama 2 AM. Tutakuwa tunaonyo game. This is World Cup Extra on behalf of Alan Zuki, Boniface Kimanzi, Inonda director, graphics pale kulikuwa na Naomi, digital imekuwa na nani Inonda, digital team, asante, MCR team, thank you so much, and of course our floor managers inside here. Thank you for watching World Cup Extra. Tomorrow 4 PM all the way to 6 PM hapa 18 tutakuwa hapa. God bless, take care. My name is Tony Kwalana.